insane inside. The danger gets me high. Can't help myself. Got secrets I can't tell. I love the smell of gasoline. I light the match to taste the heat. I've always liked to play with fire. To play with fire. Вашу любовь нельзя назвать любовью с первого взгляда. Для нее больше применимо японское понятие «кой-но-йокан», что означает «предчувствие любви». Это ближе к любви со второго взгляда, когда ты встречаешь кого-то особенного и чувствуешь, что обязательно влюбишься в него. Возможно, не сразу, но это неизбежно. Вселенная всегда соответствует нашим ожиданиям. Она дает шанс на исполнение мечты, а вот дальше многое уже зависит от нашего выбора. Сумеем ли мы довериться жизни? Может, сначала, а то я сейчас запнулась.